Superstores Limited Kisi niko bona yanchirwe kobomonia omabati rolling mills amona boigo nichirangi cha Crown Paints ivyonsi byachire ngoma asense ya Kenya asokoros na komesimechi ao asense moya mabati Uhuru Superstores babwate showroom ya bene kigima asorenyorera mabati munabona alia normal corrugated na box profile ayuare 30 gauge chikala buna green, brick red, blue, tile red, charcoal grey na maroon. Dumurange 30 gauge kalabuna bahari blue, karura green, graphite grey, steel blue, masai red amone chinde. Ayonsi na abwate warranty miyake 5 nebere. Tile profile mabwate oriental, elegant tile na versatile 28 gauge na warranty miyaka 15 chikarabuna chocolate, maroon, tile red nichinde. Lifestyle mabwate Roman, shingles na wave design onsi 26 gauge warranty miaka emeronge 5. Boigo amabati ayonsi na bwata accessories una ridges, plain sheets, valleys, batchboards, screws amone winge. Crown Paint mabwate interior na exterior paint, oil and water based paint, undercoat, decorative paint, smooth finish to texture finish. Boigo ndubwate Crown Paint color mixer yuwochogania ilikwenyorera rangi oraganie. Uhuru Superstores niko tubwate express delivery munokogora mabati gose chirangi. Uhuru Superstores nige gutuka somuchovo songo Uhuru Complex angena Safaricom shop wego amona JM Towers ijwera angena Credit Bank asamange bakiri simyase namba 0111 61500. Gosobali ikere email ase info@uhurusuperstores.com. Uhuru Superstores Limited Kise, karibu nyumbani. Karibu weleka. Etaya TV Oborabu Wagusi. Ngia mwancho murigereria weta TV oborabu bwagusi chitariki ne 20 mutinyo gatatu mwaka bwa 2025 ekero na gusogere na ukwarigania Etaya Chinsa Ibere asobotuko bwa rero rio nchigo kumanyaria bereka gwate kana gusangererwa n'abasaki baito bamangana maya ase okomocha gotayo gosaso kweneke buna twayere entre morio kabuna bereka gwate ka komenta gose korusia konde gotayo na manga bereka gusangererwa anene mono kurwa ase bungeri ya South Mogirango chingakia kore kyogo ichane kigima kyabage kweneke gwa ase mambiri tukoria rero asumo berebo mwana uyo bagoka kwenegwa matuko makaetire otoka gotindo koire ase mambiri tukoria rero yento kendete kwa bamenyi be chinsemecho obwoba gatianda mbange igoro yechinkwana cyo kumusira oyo kabiro mwaziri bo ndi boime Dr. Fred Okengo Matiangi asogo chakoligia ekerogo kyoborai bwense ine gatiari tobero kwariganeria kondetiganda kumanyia onsi asenchire yo bwenge na maiga ya enkorentera asenchire yo bwikirano. Murai wense Dr. William Ruto nigo akodera maunchelia siabisi awa nene birogo byobo permanent secretary Dr. Bilio Kipsanga kurusi wase wizara yechisemi. Wono yaikalero butuko abantu bacha batindukura bangalirira umubiro w'inyumba arafu inyumba yanase korara ntanyora umurangu uri wasi Mate makuru South Mogirango nige cyane to gotindokorwa ku mwanchobo yobaye neti azisababu chitaramanyekana. Abarayamo nabagaka kurwe bunge ya South Mogirango niko bamwira ko bako Dr. Fred Matiangi gochikoriye kiro kyoborai wense. Namamirano yechigari yamanyekaine muna safari rally nigacha kwa benerero asomo yiguyora gono murai wense Dr. William Ruto.
na bono na kwariganirwo mwanchu murigereria rinde nyare ko bagingo kumanya yonse asenchera yobo ikranu kurinde ngo kumanya litangani ngana boko enda gusanga mona hinto gwetera asenchera ya Facebook buneta ya TV YouTube na bogoto nyora buneta ya TV na bogese mitandao yonse yakerero buneta ya TV rindogende gutuma ujumbe yago na gusange kerengerero kiago gocha igase studio ntobwatira nere Joshua Auta kurwa sense moyebe manyererio inche nigonkuru kwa Erick Maobe roboti togochakera kurwa sebunge ya South Mogrange County ya Kisii na roboti rogo ichania kigima bono rotegerera senchera yobo ikranu Moichano ni gobwata inse imeanya monari ward ya bogetenge bunge ya South Mogrange County ya Kisii magaya mate ya mokuru ase bunge yokoboka emambiri tukolia rero na konyora aseba eneti umwabo mwanobo gatindo koire boigo banyora chinyomba chiabo chigoire into kerera bamenye bechinsa mecho kogenda gotigara no bobo bonene Moriketo Kelvin Onderi na bakagotarea mate iyo na gotwariganira roboti rokubwatia asinjere boikranu Mwechano ni gobwata sebunge ya South Mugirango na gumaga ya matemu kubuke mambi na konyori kibule ya sebabi gitumwano obo asamatuko anyara kwera kigwiri na nyagosira gotigwa igoro gabo ritangani nyaruka ya rwete buoye agacho musigo karu ngatinde kanyumba bono yaikarero butuko abantu bacha batindukura bangaririye umubiri w'inyumba Arafu inyumba ya nase korara nanyora umurangu ule gwasi nasigete lakini nanyora umurangu uyu igwire ule gwasi kurumagega konya chiombe chiane chiarasi boiru botuka abantu bagucha basibora chiombe chiira nigu igakire ngombe yu ekere konyore mori gakwiranda ngombe yu nero mambi yaye igakwa Gukire mboro mambi twakumirie kone gia korekanira sike joreke kia nyaramba nyamunali skuru twanyorire umwana oende tu mutinyo ari rotindo koirwo bekire inse egakori kyogia ichania bange mono agwasa bange banyara kugikiria rega kone to keigwe binte bikorchinse chia lakini gekire seitaka ni umuntu ngotinde kwa nando tindo koru ando mwabeke rugoro gaki oyara bwatete ni etu asabire gaki kara nchachi cha sara amurikire diruba mabekere gesieli amuakane amuamorembe ege kikerie kia ba pasta mwasi pia se mwabeta mutusaberani kitoko kora ntuanya koroleke na bagaka baitumba iyo intu tuweka tole musubati yo gabo konyora bakemera ngusa korarere giasi gakinje nko gikeria gakoreke nona bakora iga gaki batu abere batororera mahabera Ntubono twatigire Nyasaye na ubamaete na kibakora wana twasinyiru na kitoko kora wona bombwata matemu amanga mange tima etinga nkinkorere tekenyoro na kingo sabanga gaki no lingo oserete na bago chante bionye no gwaka na mwaka na nchenyo oromoremba sengenje na menyeire chimba enga kientambe mbwata matemu yo urwe wona yaikeire pakanda rochibusi na magega Neta TV ntwanyara gwikira umugambi bwenseme yo chief leader awasatanyara gukwana muri ntwashi kamera kurende yonyara koinekia ege korekyo bono liburi neri atigaire ase familia yo ndiringa mugwikira bonega mbaramanya nga inkigo seningo onyati gwikiranige korekyo asobotwa bugukira lero yinkori botkro asemge ya South Mugrango Etaya TV Kevin Ondere Pia mono Moriketo Kelvin Onderi kurwase bunge ya South Mugirango sogotwariganeria roboti rogo ichania kigima asenchera yobo ikranu asoroboti ronde gatia bagaka bakuru kurwase bunge ya South Mugirango ime county ya Kisii nigo bono beso kirina kumwakire kokoyo kabiru mwaziri buburindi boime Dr. Fred Okengo Matiang'i asebate birubuna nigara aseri bagali ya yokuyera ense ya Kenya ukwana nabarikia mangana ime mochobo songo nigo bono ba mochire gatia barayi obarokanire ko bamamincha nere asebono babo liko kwana nerio gerimo iliko musira so mwaka w'ekiri 2025 asoroboti roboro kwariganirwa no Moriketo Evelyn Osero Bagokwana nabarikia mangana ime yo muchiobo songo egatia bagaka bakoro kurwa sebunge ya South Mugirango bakora wano yo kabero mu speaker bwe county assembly ya Kisii David Kombo nigo bono bararirie gucyako bamagaga yo kabero mu waziri bw'uburendi bw'eme Dr. Fred Okengo Matiang'i asokoriye kirogo kyo burayi bwense aseba orokiriyo kwegena kugo cyagosirwa kurwa sebisa kubyonsi imeyense ya Kenya gaturayiga asengenje yo mwana itokuru ku Matiang'i oisaneire bono okoba ekiroge kenene
kyobo president. Matiang'i okorire emirimo ao ekirarenga ICT moise konyora buya igachenjetie ebinto mpaka tukaru analog tugacha digital. Ekirarenga Ministry of Education amatemo ari gokorwa porogochi akaya beka boronge agokorwa n'amasikani abana baitu bako accepted all over the world neki certificate cheito. Naenda abantu bande bisa kubinde byonse Kenya babere bakanya gutoboringa nakinwa bagusimurengerete igore aro liswali eryo na litwaira neringa Matiang'i na twasokiri na gukisiko na batokwenda tutwara ukwano kwokamo ntubuna bagusi gukwanera emirimo abeteka gwikirania chinga kiarenge omokoreria se serikali yaeta nigo bamutogirie asogokore emirimo nomokia wigakorenta amaunchiriro asechi wizara oimense ya Kenya asara chigotumika obumanyi obwo kujesukia ense ya Kenya gochigusyo asinonya nabo abagusi bonsi baboriwe ko bamagega yaye bunenchira yemo yokumusira yangi noyo ito intwe buna abagirango maate atwabori minto muno mugusi tubwatesie Matiang'i no mwana ito Matiang'i no mokore emirimo okorere serikali obwate experience obwate omanyete siasa imenaisiko twababoririe mwensi mogwanja mumubwatisi abagusi ase mwaika igwana na mumubwatisi ogosaba musabere onditanye kwa boringanga kiataratanga utangasire koruisiko utangasire giga lakini bali bako bori bali batagete kwa ire campaign bado netigatanga myaka ebere manye kwa mbororo nari muramanye ko ranga Matiang'i kyagwa batete nigo baragire byara gochiasega tiabana siasa abo barokanire ko bamamincha neganga ya Matiang'i na ko baboria kubwatana n'abakenya bande aso kumusira ondo kurama Matiang'i ayeto murama to mukwanire bobe neryo oramo nguse akyasitole bantu bali toko support Matiang'i to baba itongo to baba abaitebere tutayikukwana maminja yonde erenyo kurama tigarame lakini ntwe to baba ya asense moyende nigo batere buna nigo bamosokire Matiang'i tari ase emisingi yobogesaku gorende buno mo Kenya oyuerwete ase okoyeira ense ya Kenya ase birengo binde ngaba gusi twaisanire nahande karo twachakire korunka maate bogirango igotari nga Matiang'i gabo mogirango tari Matiang'i gabo mogusi igotora sogotebana ki Matiang'i nabwate support yanka Matiang'i inka ne mwanchete bono ya moretire ego sabanga bamintu twensi ama tutagocha erinde to mumroyo iga libaga nere akore mirimo ngo reporter Etaya TV Eriatriane Evelyn Osero Biamono Evelyn Osero sogotwariganire roboti urwa senchira yuboikranu na gusukabusyo gwetania basaichi misana imokuru ase wodi ibeno nigo bacha konyora maigerio igoro yo kwerigeria na gwetenera nene gochego chako bonchuriria baga yo gukora maigeria yo niga basai baranyoro ikachirwe 50 kiro yo mabatari kwirania yani grant kyokyo gochego cha kibiashara na koigenderia gwetera World Bank na boigo nyota grant kurengano mo MCO ibeno Steve Arika basai mbaga netyo siro konene ka gusegeta basai kubwatero morobero yigoro na gutumanya omurikito Joseph Mose wakira ngambi yamano omosike Magufuli asogotoma mafisa CRIF kucho kusomea bayuti baitu bale 18 mpaka 29 na kibakonyora chibesa cyo kwegendere asayense mo yebiasara basomi igwo basomira biyo batebiri ne kibakora banyala chibesa kandi twatabiri abayuti bakonyora chibesa chiga tari eminute ngano muswate komenta usiko golesi mienene yeri goligoze yangengia egere abasai baitu bamana bali disability bale 18 mpaka 35 na barabo mbate bunga obolema talirasima no ikolema lete talirasima igote gutanga titokole biasara gustokora gento kendi gyose igo nkubwatera na tore torolenga abayuti baitu begendereire bamanyenga talirasima oli kwegasi yobisi omaikogendera no chake biasara na makonyari biasara konyara chibasi nyingi mono uchanande kubwa umuntu olikire. Opportunity hii ni ya vijana ambao wako katika miaka 18 to 29 years na inaweza kuwasaidia na startup capital ili waweze kujiajiri na waweze kutengeneza fedha ambazo zitawasaidia katika maisha yao. So nanje naja kubakonya semo ya enterprise selection na batuge chinyoni echikoro kuchingoko
ikiagera gutwa chingoko chibese chibakoegwa nabo chikubakonya elinde banyore chibesa. Buno muntu nakorete form 4 umwaka uyu erete nintagete nyore ujuzi ekero nakorire college nchigo chaka self employment yani. Hii programu itatusaidia juu tutapata pesa, tutaanza biashara ndogo ndogo na itatujenga, tutaingia kwa vitu mbaya kimaisha. Aborokiwa be club kyoboralia gose journalism korwa se skuru ya Hurricane Academy bakora wana aborokia babo nigori tukoria rero bayetarire getaseni geta TV likwenyorera maigerio igoro yoboralia ukwanekerekyo niga aborokiwa abo amona aborokia be skuru iyo borokyo mogokobo aso kwariganirwa okuya kigima asoboigo batara chinsemo na kwenyorera amaigerio ibakora wana bateneri be department au na utumanya Diana kwamboka gisoi. Ritkoria rero nigo aborokiwa amona aborokia korwa se skuru ya Hurricane Academy bairari bagali aboria bene na gutarera egetaseni Etaya TV elio kwenyorera amegerio igoro ijoboraria aborokiwa wobe club kia journalism nigo baba no mogoko omonene asogoika ime Etaya TV nabo igo na gosangana wesomia amange igoro yoboraria korwa chi department au. Action speaks louder than words. Our dreams were to be in Etaya TV. We are amazed, happy, and also we are great. We appreciate the school management, the school board, and we are happy. Wana bateneneli bechi department yecho gati yabo production, editorial, graphics, digital amo na transmission. Nigo baigo aborokiwa bo benyorera libagalia bene liokoralia amangana maya eyemo. Matangazo lazima kuwe na uperuzi na uchunguzi. Hapa mimi huwa unafanya uchunguzi katika masuala tofauti. Age is just a number. Let no one look down upon you because you are young. Be positive always. In the words of the Japanese poet Jerry Yubzo, every day is a journey, and the journey itself, it's home. Here we are at Etaya TV, and Etaya TV is our home. We thank you, Etaya TV, for welcoming us to your studio today. We have learned more about being a journalist, and most importantly, what me and the rest of my colleagues have learned. We want to thank the management of Hurricane Academy under the able administrator, Mr. Francis Bagaka, for this wonderful opportunity that you've given the Journalism Club of Hurricane. We've been happy to interact with the Etaya TV team. We've learned a lot, and we hope that as these learners are going to move from this place, we are going to practice all that we've learned here. Aborokia na borobo nigo bagokera etare yuo ase bamwakera mbiya omoteneneri bwe sukuru ase okobali bagagocha kwenyorera amaigeria yuo na gosaba abaiboli gosegeta abana babo ase byewa byabo. We also want to urge our parents to continue helping us to nurture the talents of these young ones from this younger age, because we want to make sure that they learn holistically, both spiritually, academically, and also in co-curriculum. Kurwa se nyumba yoboralia Etaya TV ninche Diana Kwamboka Gisoi. Igati yabamenye babo basitumbe location Sameta sub county ya Kisii nigo bakwanira umurobero bwa serikali gotaka gwantira umurimo bwa sabo gotaba compulsory gocha saborokigwa asabata ibirubune iyo nigo kirabe genteki yakubwa matuka maiga asumwana ari kubetererwa gokora umurimo iyo nagotayabuna mbuya umwana abekagwechorera cingakie cyecho niga abande barokana kogenda mamincha sabata ibirubune sabo nerokerekemo unagotumanya muri kito sagenikerosi Thomas. Magega serikali gutwara ekerengerio buna abana mbabese ko baba gokore sabu ase kwa lazima bono nigo engane yo nyare konyora ogosirwa kurwa sabantu ime yakese okwana na Etaya television pasa Paul nyamweyani gotebanga esabu konyora ya jakire koba ekoingira abantu abange na ndembu ya omontonyo tagite gokora anyakore buna oyo kanyichora ngoro kwa Paul nyamweya Genomo pasa kurwa Sambeta County. Nigonare gukwanira lingana ya CBC e proposal ye rulenga esabu ebe optional nigo ba arengereri lingana eliubu ya kabisa. Lingana eringoli okoboko asingenjo abana baito bachandikire abana baito bago strain kubugoli emereme menge asense yeito ya Kenya gaiga
nigo no ense ekopate ni abana n'emirimo emenge omwana ochiko specialize omurimo oyomo igo omwana onyo otagete gochigokora emirimo kwenda na esabu ayeguri bagakora esabu manya emirimo ochigokora tekaneti esabu atigwe akore emirimo eria akonyara gokora igo nkoiraneri ng'a mbuya mono abarosi b'esyllabus eye eki negento ekiya gotige proposal yenyo yarenge engiya esystem enyene igere embe ekiagera igo ekwayereriwa kende gionsi gekorosigwa getaraba nabo gekobekebe nabo gotwara endagera okorosi engiya eyayereriwe igekobembe igo nata kubatenga magoso bakore tokabage system eyasinyire nase eng'encho banyayerereti eng'ane eyo nigo yanyara koba egosirwa okoboko na Fidelis Nyakoe Fidelis Nyakoe una serikali yatenga hesabu teba comparison nakira bongwanira kera bate basikisi n'umurimo mwana agwanja nabera ari mwana komonoka sport kose no kumwana kwangite murimo yatage wesi hesabu komite nabone teba comparison umwana akora murimo yagwanja ya bana batari ko babade yepo na masoma manga like wajira 844 ya ringi abade kumenende yare kusumbua abana mpaka abana bana babajiba angira moja na serikali ya tebile hesabu teba comparison ila boigo pasta sibota nere asensemu yaye nigagoteba ng'a esabu nebwenete kobaro kobwatekana ng'a kende yonsi omonto ogokora na esabu okonyara koba kogwaka llega ni kwa combat salir que haga hesabu wako soma kile subject gorende jina na rekunga mkono ne kombali hesabu ebe kombali salir ro mwana boigo Richard Asiago nere nanyara ko serikali okoboko Etaya kulicha tu Asiago kinyore ke wodi ya mukwero na inke wata iraneringa amangana ya serikali agendere batateja ebintu biri byo byachanganya tutayikonyara kumanyerera nabono mwabekire ng'a esabu netakire omwana onye yanyochora ukieka kurense omutari akometere ibung'anya kwa egente kiasense muyane onje ondere ng'a wese serikali arombe mwarengereti ora yane mutubukane itimbwati amange na rai na olenga abere igo bodria esa television ya vero boroba usi amonensengma goro asameta sub county meyakisi county oyo nomurario ino sagini kerose Thomas ukiona Etaya television ya ile tumeona utangazaji walioshamiri katika taaluma ya uandishi na utangazaji hadi broadcasting house Etaya House Kisumu Road Nyamataro kwako studio maiga yebi kore byo busariane no boy bikone kigwase chinsemo chinyinge me chinsemo chia Kiagware yegotoka sumo baga South Mogrango na boyge bunge lia bumachoge chache county ya Kisii Mosbidi bwe sub county Etago nigo boygara e baraza zi chinsemecho yiboygo yekira no mo DCC na boygo mo ACC bwe sub county Etago asaboygo babori abamenye be chinsemecho ko ineke bunangwa kabare chiroboti go chia saba gambi chinga kebikore byo busari bikone kigwa elinde abasari ko baba ko imukirwa getambukero korengana nerichiko elinde bikore binga bine bichiko ika omwerio asorobotiro kubwatia kama kuna shida jo kwetu kuko na watu wengi sana enda kwa chief kuja kwa dio enda kwa DC enda kwa director wa education enda kwa director wa TSC watu wamejaa huwezi wamaliza mnanielewa useme shida yako ni nini na shida yako itasikizwa na tutakuja tutaongelelea shida ya lakini hii maneno mumeanza ya kwanza kupiga kifua mara mnaenda kutusi mwalimu shule hebu jaribu mnanielewa kuna wachache na niko na listi yao na niliwaita na nimewazungumzia yani tunapata kesi za ujinga zile ambazo nyinyi kama wazee mngetusaidia sana kama mashamba yenu mngefanyia nini mngefanyia succession mgawe shamba kwa watoto wenyu ambao wamekomaa peeni yao mashamba ndio tujiondolee ilawama ya watoto kukatana mapanga kupeleka kesi zenye hazina miguu kotini zinaishi huko wana spend pesa na wewe ungefanya tu kazi rahisi sana
kupasua shamba yako na kuipea title. Mnameta hivi. Si mko na maji huko? Maji ndio anafanya nyinyi mnameta hivi vile na waangalia. Shida yenye hapa hata mtu wa stima akikuja hapa, hii stima inatoka kwa maji. Mtu wa barabara akikuja hapa anataka aoge maji. Sasa kitu tumesaidika sasa wakati huu ni mvua. Maji tunaenda kwa kina pena atichivu huko chini huko karibu na mto Kuja huko. Hao watu wote wanatoka hapa wanaenda huko kuchota maji huko chini. Sasa hiyo ni shida. Sio ni shida. Bwana assistant chief. Hiyo shida inaonekana wewe uchukue hiyo malalamiko yetu huko. Hatuwezi kuwa serikali inaweka pesa, tunaweka walimu, tunaweka rasilimali zote, halafu mtu mmoja anakuja kutuharibia kwa siasa zilizokuwa na miguu. Ukiwa na shida na hiyo, njoo kwetu kuja sub county. Kama utasaidika sub county, enda county. Are we together? Na ukishindwa na hiyo yote, hata waziri wa elimu ametoka hapa kwenu, unaweza mpigia simu umwambie. Tuko pamoja? Yes. Murikyo botambe ase wizara y'oburundi bwaime Raymond Omolo nigo litkoria rero aikira nase komiti ebunge elie kurigereria amang'ana y'oburundi asaganete komiti igo konye wizara iyo konyora chi bilioni 2.5 erikogendereria sub county 24 ekyo cyaba chikomentwa ne serikali ase 15 n'emo cyachakiro bokoreri nigo Dr. Omolo boigatebirwe na chikotirio likora okoroisi wa which sub county korende nige wizara iyo yalikireri chikorira chigoikigwa ase cabinet ase komiti ibo ya Komolo kwenda gukorera amonchererio ase gazetment yo mwaka w'ikirwe na 15 elio koromo baro bw'abantu gwikira abantu bonsi nalio erabwenere kigima asorbatira baro kwariganirwa no muri kitokorwa ase county ya Nairobi Josephat Makura Moracha nekero eserikali gendete kurigia guting'ia oburendi korwa chinsemo chionsi chiense ya Kenya asebono murikyo botambe wizara y'oburendi omosike Raymond Omolo anyakobaga goika ase komiti y'oburendi eri gosaba enyakobaga komento chibesa korora chi sub county 24 chiachagetigu chiachakire gokora emirimo boikeranu gazettement of units that have been created so that before a unit is operationalized, it must be gazetted. But then there's been a huge gap between the gazettement and operationalization. So we have administrative units that were gazetted almost 7-8 years ago that are yet to be operationalized. There is still the continuous demand or expectation that we need to create new units. Ase chi sub county 24 chiri chiachagetugu 15 na yemo na chiachakire gokora emirimo ase isa we had intended actually operationalized 24 sub-counties, 88 divisions, and 318 locations, and another 675 sub-locations within the current financial year. Of the 24 sub-counties, 16 have since been operationalized. The balance of the 8 are actually, it's Narok Amalo, Sangate, which is also called Jaldera. Then there is Oldonyiro. Then there is Akachiu. Muriko botambe nganekeirie komite inga machiko tayo keroba korosi chi sub county echo asanya ariko bagago tebanganigo egendete korosia amachiko ayara chikunyara ko bagago ikase e cabinet rikoranga anyare ko bagago chakemeremo asobwango. There is a gap in the process of creation of new administrative units. We need to develop a policy framework. Now that is already in draft form and we will be forwarding it to the cabinet for consideration so that there is clarity on what steps must be taken and also a good justification whenever a new administrative unit is created. Abambunge nigo bamuganirio muri Kyobotamba se wizara iyo anyako bagakoriria litangana chi sub county chirichi arose tu asencherere ndonge. What are we doing even with the limited resources available to pick out those genuine areas in terms of policy and need? There is need to look at the audit what was gazetted in 2017 earlier, because some of these constituencies or wards or locations were created a person, and we need to look at those ones, do some audit and see whether actually the issues of inclusivity, whether the issues of population, whether the those issues were captured, so that we can be able to reconcile. Somewhere around close to 3 billion is needed, and it's good it comes clear, because that is where the point is. Actually, at Lason, this is a topic that I was really trying to lobby if we could get more resources to
clear this backlog. There's no harm in doing it right if it was never done right. So I think that should also be very clear. And because the perimeters are very clear. Umoro ni gakorire gagusabe komiti nyako bagikuganyana ebinabire asichikoti ebia begetu na banasiasa abo bagarata sub county chirikia nyako bachiwa tu mapema kitarachaka emirimo. We also rely so much on the members of this committee to help us deal with some of these hot topics in specific areas. We have cases where the leaders have taken the government to court on account of those units. So there are some units that even if you wanted to operationalize, you can't because they are active court cases. And it's because of the misunderstanding between the different leaders, particularly the political leaders. So we would really plead with this committee to help us in resolving some of those bottlenecks that we have. Inkoripoteria Etaya TV korwa asebunganana imeyo mochio Nairobi amalieta ne Josephat Makura Moracha. Robotero ikiranuka gima korwa somoli kweto Josephat Makura Moracha korwa se county yo ya Nairobi. Mujumbe bwe bunge ya North Mugirange county ya Nyamira Mheshimiwa Joash Nyamache Nyamoko nigo bono aganiru gutuguterware wechi bunge chonsi echo chire ase county ya Nyamira yokobwatekana no gutaiwana okukogendete kweneke gwase county yo ukwana ase chinsemo chekerenyo akero arengi kobwatuka chi basari Nyamoko nigate biruno kungusano kuna kukwairere ogotigara magega kwa magendro korwa ase county yo sorobotiro kobwatia. Kuna shida bantu mbayigo ikaransamo bayigwane tubwate Nyamira chi speaker Ibere megoro kunyabaro eyende goro kweno kokero eli okero yajete kagole ms negendo kerba gutale nakero kekero bakoenda bakaenda bakaligio mote bakabaje nere bagwitana ngochimagwagwa muisonde nyansiongo baenge. You know, it's so primitive. Ekero mo koligere ibintu byokolekana Nyamira. No, the intention is just to cause confusion. And then in the process, abantu bibechibe siabande. Inere problem to what? Bande batene no bogavana nkoligie, nani kwala nkoligie ndo bogavana. But you know it's very, very primitive. Obosoku nendo bosoku banene. Kuna Nyamira ibwate county assembly bere ya mego yete koruku mashinani ndeko ikaransa Nyamira. Mogo sabera abantu abe county assembly ya Nyamira ne executive ya Nyamira. Muraiwense ya Kenya Dr. William Ruto asentunda yende nigakorera mu nchirori ya bena ase serikali yaye anene muno ase obo permanent secretary na mangana ye chinse cheisiko gatia mu nchirori ya yonga mona Dr. Belio Kipsang oyo bera ase wizara ikisemia sekeke tambe na koirwa asa mangana immigration no bokorari bwa wananchi gose citizen services. Stephen Isaboke nigobo igabe kwa ase department yobo ose yobo erani bwa mangana egati ya banda bange. Nabono kurwa semeza yo bonchereria nigo amagori echindagera anyarre koba kagokina yande korokana gokeana azedi koria rero muri kito ruthke ma nigo boigo aikase chira daraja 2 abwasa sangara boncherere bechire yo nagotwariganeria oroboti oro ikrano rwa magori echindagera ao maguri kurwase echire nene ya daraja 2 nigo ritukuria rero anyara koba kagokina eyeiga magega yembure nyinge eywegenderete kwenekibwa amatukabwa ngoiga ase yaretre obokongu obosombi bwechindagera kurwa chinsemo ao kurwa sensemo ye chinyanya gereti etadbonigo chionigwa chiribwisano na isato abwase chiarorekana gukina gwetania eikiaita ebyasi nigo byonigwa chiribwisato ne chimisano ebuni endo chimisano na 50 ase umuturiro onigwa emieyemo na 50.
rigoririe suguma nigo riachia gisara ase bunia nigwa chiribu isato sebo igo amagomba au nigwa gochakera 20. Amatunda mororo nigo arenge gupimwa ase amatunda ne ariko nigwa 20 goika 50. Nabo igo nari amaroro au nigwa ase apimwa gochakera 50. Boigo amaembe nigo naro apimwa ane 50. Nyabwari ebuni nigo au nigwa chiribu isato korwa chiribu isato ne chimisano na rero gupimwa nigo achakera 50 goika 100. Asensemo ebitunguo nyankundi nigo byare kuonigwa ne kilo ase ekile yamo yare kuonigwa 100 na birenya mato nigo byare gupimwa gochakera 20. Sensemo yechinyeke chingenda mini nigo chionigwa chimisato omotoriro chira chionyoro 250 omotoriro boigo chira chia yellow green nigo chionigwa chiminye omotoriro ase obori bwonigwa chimisato na 50 omotoriro omwogo 52 omotoriro ase chinchugu chionigwa chimisano omotoriro. Ayo naro amaguri korwase echiro ya daraja 2 korwa meza yo bonchoreria Etaya TV eretariane Ruth Kemuma. Nabono korwase Etaya chigosori mamirano yechigari entunda yo mwakoyo iga nigachaka bene rero abwasomo yegoyo oyabago kwigura no muraibu ense ya Kenya Dr. William Ruto Chinsa mochia City Hall gatigati omochomo no Nairobi nigoikiranwa no muraibu ense Dr. William Ruto waziri wechigosori Salim Mvurya mugavana bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja mona banda bange abarayabo nababwatani ba mamirania ya safari rally nigo boigo baganire abagosori amaya asaboigo babaenekerio borendio botingu asama mamirania yo arakorekana ase county ya Nakuru gochakera litko lia rero goikali litko lia Jumamosi weekend yeye mnabo tumanyo morikito bwa mangane chigosori Kefanengo Bosire. Entunda yo mwako yega ya mamirano yo Burundi Kigali ayo koregana kero mwaka nigo ya chakirebena na munasomo yigo nyarakobago koregana se county ya Nairobi abo ase nyarakobago koiguru hano muraibu ense William Ruto asabo yigo banyarakobago wikirana mu governor we county ya Nairobi Johnson Sakaja na boigo mu waziri we chigosori Salim Mvurya. Ruto ni nyarakobago kwereri bageriga ko barigane babwatani bonse be chigosori na boigo abarundi barabanyarakobago kwerikia na kubasabera maya asa mamirano ya yega. To all Kenyans and visitors, welcome to Kasarani and welcome to Naivasha for the WRC Safari Rally. Stay safe and bring your families along and enjoy this spectacle. Umuraibu ense bego nganyara kobaga kubakwanira abasai habarekane guchiko kwanye kamana sama mirana yega ayora chikokorekana Chinsa cha Naivasha county ya Nakuru boigo arachikubatrani abarundi 15 asentunde ntangani abo barachikuwakilisha ya Kenya. We also want to create more opportunities for young Kenyans to participate in motorsport. To this end, the government of Kenya will support the FIS Affordable Cross-Car Project, which aims to develop motorsport talent in Kenya. I thank FIA for providing free design blueprints for these cars, encouraging local manufacturing while minimizing what it will cost. I urge all our local motorsport federation to collaborate with the Technical and Vocational Training Authority to make local production a reality. The 2025 WRC Safari Rally has been organized under a whole-of-government approach, and I commend the Ministry of Youth Affairs, Creative Economy, and Sports for working closely with their counterparts in the Ministries of Interior, Tourism, Wildlife, Trade, MSME, Environment, and the county governments of Nairobi, Nakuru, and Kiambu. Asensemo ya Salim Mvurya yuri muwaziri we chigosori niganyara kobaga gukwanira uborende abwasatabire bwigonga barabuni wizara ye chigosori nigobero bere bwikiranu na nigo bwatoko semerenga abarundi ba Kenya bachikokore bya asama merene yega. We are ready with all the routes and all the events from now and I want to invite Kenyans to enjoy the spectacular moment
of this rally, because it is not just a motorsport, but it is an inspiration of all our economic ecosystem. Maiga yo guchakiwa bene katikati yo mucho Nairobi ni gama mirena igachake ya mase maguchakira Chinsa mujiri cha Kasarani abwaso murundi Elvin Evans oyoro wheelchair driver anyara kobaga kobo mubwi ase super special stage ase getigia Kasarani. Evans nganyara kobaga kubatwa sobwangi na Thierry Neuville na bigo murundi akale Rovan Pera. To all those who've come to Nairobi today from across the world, allow me to give you a warm welcome to Nairobi City County, and also, Your Excellency, to welcome the Safari Rally back to City Hall. That we can invest a bit more in our local rally drivers. I'm very glad that the corporates have shown intent to do that. I hope as government we can also build our Kenyan rally drivers. Unabutambe ni gama mirena igaro rekane gukinia sekteri ye biashara egento bono murayibwense anyara kobaga gukwana na kobasaba abakenya gwesokia erigo koroboni agwekine na kwegendereria kebogima. I also wish to thank our corporate sponsors for their invaluable contribution and encourage the private sector to continue partnering with the government to host world-class events like this. The future of Safari Rally depends on increased private sector involvement. Asentunde gani gabarundi abayibanya reko baba comment osege kosi amona boni umuzabibu na boygo camp moran abo barekane comment aseresi asomwa ko yoga bwechiri bene 25 Kefanengo Bosire Etaya TV. Kero tokendete gutigara sorbo tironde rwaboro kwarigana no muri kyotoke Fanengo Bosire timu yenkoyo ya Kenya Harambee Stars ni gobotuko bwarero Chinsa inyera gosorie na Gambia sekimeno gyo kwerigirie tikiti yoko gosoria sekimeno kya World Cup. Muigeria Beni Makathi ni goboigo abwato kwegena ko korebuya aseboigo atebire una bagosoria babwato gosemeria guchekonyora chi point 3 ejira bakonye ko bali bagarigiya ase group ya OF. Asebono nigo ara osesense ya Kenya era siri bagaria kane muna gutumonyo muri kyotoke Fanengo Bosire. Magaye timu yenkoyo ya Kenya gukwana Harambee Stars ko ikemeye enseri ya Ivory Coast asekemeno gyo kwegere tikiti yo chikosura World Cup yo mwaka gocha nigobono etimu ega ya Birang Kingmas ekemeno kiri tukuri rero ekyoge kokosora guchinsenye asobo tukobwa rero ekra Harambee Stars ira chikosura amo na Gambia ni Beni Makathi yuro mwegere bwe timu ya Harambee Stars anyara kobaga ukwenda kwero kwabo na boigo gosemeria bwata sekemeno ekega. Hopefully we will do as I'm expecting us to do. And that's to fly back to Kenya with all 3 points. African and the best way for us to play football is to play with a smile on your face. You know, you see the best players in the world, Neymar, Ronaldo, Messi, Kylian Mbappe, Vinicius Jr., Rafinha. You see these guys, when the level that they play, you always see them have a smile on their face. They love what they do, and that's what I try and bring. And you see now the players they smiling and they're having a joke, but they also know when it's time to work, it's time to work, and it's be serious. But we do it with a smile on our face because there's nothing more that we want to do, and that's to play football and enjoy what we do. Wego butinere bwen koyeme ya Kenya ukwana FKF ne gwanya tkobo kwa klesho monere McDonald de Mariga oyoro mokonyo ye moraiwe kombe ki FKF oyibego kwanira bagosuru kweroberebero berie abwasate ebirengani gabwatoko semere kuchikonyora chi point 3 chingencho ero kwanyora sidi bwarigia semeze yo ya group F. Ushindi tukitaka tufinye hiyo gap ni lazima tushinde. Na niko confident tutapata ushindi. Na tukipata ushindi hiyo gap tunajaribu kuziba. So hizi game zetu ni must win. Na kesho hopefully tutashinda. Hakuna pressure na feel niko confident na you can see our ladies wameperform under 17 wameperform and senior team wameperform na sasa ni sisi senior team Harambee Stars na bila wasiwasi tunajua tutaperform. Asense moya bagosuriani go Erkomo yumekere na Marcelo anyereko banga gotebangani gabwa toko semero korene anemono mega yo kwerobera bwikira na bwo kurangirwa sege koski Harambee Stars na yo gotebanga go barachikosure kimena na ikigabu ni finali. It's very important for us. We have to win. If you look at every nation, they have a pressure to achieve something, but for us we have to go there and to play our game and to set our targets right, because I know if we play right, then we are going to win the match, which I'm sure that we are well prepared. I think the opponents, they are equally good, because if you see they have players who play in good leagues, and I think that we also have to respect them. So we should not go there to
underestimate anyone. So for us also, we cannot underestimate ourselves. So we have to go there with focus, because if we are more focused, we are going to take the 3 points. Ase group F ni go Ivory Coast barasiri bagari tangane nechi point 10 na boigo Gabon asiri bagari akabe nechi point kianda ekara Burundi barasiri bagari gatatu nechi point 5 na Ibere Kenya ikewatari bagari akane nechi point 5 ekara Gambia era asiri bagari gatano nechi point 3 boigo Seychelles etaranyora point 11 asiri bagari gatano na rimo nigo Harambee Stars mega ikimeno kiri tukuria rero era irobere koso na Gabon tukuri Jumapili asegeti Kenya ya county ya Nairobi. Etaya Chigosori nigo tukubasabira maya Harambee Stars. Kefa Nengo Bosire, Etaya TV. Biamono Kefa Nengo Bosire asoko twariganiria yukorwa Etaya Chigosori na boigo niko tukuyiganiria team Kenya Harambee Stars amaya chinga kibao Chigosori asobo tukubwa rero aboiga asobo tukubwa rero egosori kego chaka ninjigo kumanyenga kiegendrete kurwase ekemina ni kibono mwanju murigeria kurwa bubono no to ikero moiro ngwa kirebna biamono asengenjo gwachora kurigeria Etaya TV obora bwa gusi twabwatira na Joseph Mokoboti kurwa kamera Ruth Aluda kurwa sensemo ya kabere ko ene kibuna mariogine chibicha cyago ikera senchera ya bene ndari kumwe wa Joshua uta uyo gwonchora go cyaso munwa bwe bimanyererio boigere kibosire iyo ne kibuna yonse abereka go ikera asenchera ya bene kima na boigo kumanywa kurwa se digital department Chaka Brian nero ene kiribuna twabere tukubwatira na senchera ya bene ndeko obego ko yanyora buna abereka wataka se chinchera chonse chimitandao Facebook uneta TV YouTube uneta TV na TikTok uneta TV edi ndogende kwegoke weseme na kwemanya Chinsa chonse 24 bwatara na inche chikoraga Chinsa nyecho butukobwa rero kore entra inanda mange asobo ikranu mchadi konkoro Erick Maobe.